Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pourrait représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais reconnaître, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pourrait représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais reconnaître, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Good morning and welcome to What You Need to Know About the Law. As you know, my name is Jonathan Kane, and we bring you what you need to know about the law every Saturday morning. Bonjour, nous souhaitons tout le monde bienvenue. C'est le cabinet Kane Vital que nous avons parlé avec vous chaque samedi matin dans même le chai. And we come to you every week from the law offices of Kane and Vital, and we've been doing this together for over 30 years every Saturday morning. And as you know, we offer a free consultation at Kane and Vital. And that means if you have a legal question or you have a legal problem, you know where to turn. You give us a call and we'll do our best to help you. We, of course, handle all kinds of accident cases, work accident cases. We help people with immigration issues. We can also help you with things related to work, related to civil matters. We don't handle criminal cases, but if you get involved in a criminal matter, I will always do my best to point you in the right direction and find you the right attorney or law office to help you. Nous capables d'aider avec un paquet de qualité problème. Et nous avons plus que 30 ans depuis que nous, dans la communauté, on a bail service pour cas accident de tous les gens, problème la famille. Nous sommes capables d'aider avec problème immigration, nous sommes capables d'aider avec problème civil, dès que nous pas fait cas criminel, mais souvent problème sous affaires criminelles, consultation non gratuite, mais nous sommes capables d'aider joindre un avocat qui est approprié pour aider aux résoudre de problèmes pour gagner. Et ça, nous fait lier avec consultation gratuite pendant 30 ans et nous allons continuer au full service. We've been talking the last couple of weeks because, of course, it's so important and it affects so many of you in the community. So I do want to just remind everybody that a couple of weeks ago, the United States did renew the TPS program for those living here prior to June 3rd of this year. If you were here prior to June 3rd, then you would be eligible to apply for TPS. Alors, nous, quelques semaines de ça, le président Biden a eu l'autre extension pour 18 mois encore pour TPS, pour les gens qui étaient déjà gagnés déjà, et lui permettre nouveau monde qui est dans le pays, dans 3 juin, yo même tout capable d'appliquer pour la première fois pour TPS.
So I just bring it up because it does turn out that Florida does have the most TPS recipients in the country. As of before this program, we had about 300,000 recipients of TPS in Florida. Of course, that includes the Venezuelans as well as the Haitians that are on TPS. And there is an expected additional 300,000 people that are going to benefit under this new extension. Nous parlons de TPS là parce que après que vous fait calcul, vous voyez que il y a 300 000 personnes qui gagnent TPS déjà et vous estimez qu'on a 350 000 encore qui pourraient bénéficier de nouveaux TPS là. Et c'est pas nous-mêmes seulement Haïtiens qui gagnent, il y a l'autre pays toujours qui là-dedans qui gagnent TPS. And what's interesting is, as I said, we have the most. Next to us is Texas at 93,000, New York at 67,000, and California also at 67,000. So we have almost triple the next state of TPS beneficiaries from Venezuela and Haiti. Alors nous-mêmes, dans Florida, nous c'est un État qui gagne plus de monde qui gagne TPS. New York gagne 50 000 et nous gagnons Texas gagne 48 000. Donc nous sommes capables de voir que il y a toute une variété, tout un groupe de monde qui bénéficie de l'autre ça que le président a passé. And again, this program has been going on for Haitians since the earthquake in January of 2010. And this new designation is expected to help an additional 300,000 Haitians that are here now that are not covered under TPS. So again, this is a incredible change in policy to allow people to remain here. And obviously, this is not being done just because the United States is being kind. It's being done because of what is going on in Haiti, the devastating events and the risks that are faced by so many. Alors, TPS a depuis 2010 après le tremblement de terre en Haïti. Haïti a gagné citoyen ici a gagné TPS. Et non seulement gagné presque 300 000 eux-mêmes qui bénéficient de lui, mais dans le nouveau TPS là, à raison de conditions terribles qui dans le pays d'Haïti, on a 350 000 personnes pour la première fois qui sont capables d'appliquer pour être capable de gagner TPS tout. And I can tell you that, you know, it's just devastating, the stories that I hear, that the risks that are being faced by children and women, just people trying to migrate through the country to try to get crucial needs to keep safe. So thankfully, this country has recognized how important it is to give some safe haven to the people that are here. There's just no humanitarian way to ever say that you could send back people to a place that is in such devastation. Alors, nous sommes capables, en raison de toute calamité qui tombe sur le pays, toute situation difficile qu'il y a rencontré, pas d'aucune façon que aucun monde pas capable de faire une branche d'olive pour faire une sécurité dans l'autre côté temporairement, en attendant que le problème qui dans le pays soit résolu pour que eux-mêmes aller la caille. Pour le moment, TPS la protéger, ils permettent que soient capables de travailler ici en sécurité. And the other day, just to yesterday, there was obviously, I don't know if you saw, but there was another boat that was, people have died. So I just, hopefully this will help to make things safe for people and give people an opportunity to work and to stay here legally while hopefully things improve in Haiti and give some of you the opportunity to go back at some point and make a life for yourselves and your family. But of course, this is just not the time. Nous comprenons que c'est très périlleux pour le monde prendre bâtiment, mauvais bateau, mauvais et bâtiment qui pas sain et sauf pour eux prendre la mer, ni tout pour l'utiliser la terre pour passer dans pas que d'autres pays faire venir ici illégalement, puis là nous même subi des tragédies très graves. Mais nous connaissons pour le moment monde qui ici qui est capable d'appliquer pour TPS. C'est un moyen pour bailler un refuge temporaire que
pour gens situation pays que sciemment ils pas capable de vivre et retourner dans le pays ça pour le moment. And also a couple other changes we have mentioned also that about a month and a half ago, the Biden administration did open up the opportunity for people that have been here for more than 10 years and that have been married to a U.S. citizen or that are married to a U.S. citizen can now, under certain circumstances, adjust your status here in the United States. It's a kind of an I-45 extension. I am urging you not to run out and get married or to make these decisions. There are a little bit of exceptions and what have you. So certainly if you have questions about it, you're always welcome to call 954-523-5123. I did think that was going to be a limited population of people that would be affected by that law, but as it turns out, the more that I'm reading about it and understanding it, there are a lot of people here that would now have an opportunity to adjust their status here. And what that essentially means is that rather than having to go home to Haiti to get your green card, you would be legally allowed to stay here. So just another issue that has come up. Alors, le groupe de monde qui vient bénéficier de la décision que le président prend, c'est famille citoyens américains, mari ou madame ou petit qui gagne 21 ans, qui pas un document qui illégal qui est rentré illégal, qui dans le temps pas capable de faire résidence sans que pas quitter le pays, eh bien, il vient permettre que le monde ça groupe monde ça yo capable rester sous terre, yo capable faire ajustement de statut sans que yo pas quitter le pays. Comme ça, si yo même été dans le pays pendant 10 ans ou plus, et yo été marié pendant 10 ans ou plus, et nous pas encourager aucun monde pour aller marier après yo fin pas les droits, après yo fin faire li, parce que si le ça va le faire, ou pas participer là-dedans. And then one other issue that we've helped some people with, and again, this is for a unique person out there or situation, and those are the joint motions. And this is going to affect those of you that have been here for a while, probably some of the early TPS holders. If you were deported or in removal proceedings with the court prior to this change in the law, you were not able to get jurisdiction. You weren't able to have your case heard by immigration, to have a family petition or a marriage petition heard by immigration because your case was in court. Under this new change in the law, we can file a motion with the court. It's called the joint motion. We file it with the INS, and that allows people that, number one, have a benefit available. So typically it's going to be a family benefit, and also have traveled to Haiti on a travel document via the TPS program or some other program, but typically TPS, and had a re-entry. And at that re-entry point, you received an I-94. With those requirements, you can now go to the court and ask the judge to terminate proceedings, which would then allow you, with your new I-94, to proceed with typically, again, a family petition or a marriage here in the United States. Basically, what it does, it terminates the proceedings that are pending in court. Alors, l'autre groupe monde qui t'a gagné depuis longtemps dans le pays, l'autre de déportation qui a été quitté, mais qui n'était pas jamais allé, bien, moun sa yo vin pas jamais capable de faire résidence parce que yo pas capable d'appliquer encore, yo pas encore, et bureau immigration pas gagné droit sur yo parce que c'est sur l'obédience court là que yo y. Alors yo permettre que moun sa yo capable faire une motion de concert avec bureau immigration pour moi des juges là qui t'ont ordonné de déporter pour terminer procédure que yo gagné dans main ou suivi. Une fois que vous avez fait ça, vous gagnez une termination ça. Et comme critère, il faut que tu voyagé avec TPS et vous retournez et vous gagnez un nouveau format 94 dans main, où vous faites une nouvelle entrée. Et bien comme ça, vous êtes capable de faire toute demande de résidence et l'ajustement de statut sous pays, sous terre, sans que vous pas quitter aller en quel autre côté. Sont l'autre groupe de monde que ça capable de bénéficier sous ça.
We're going to take a quick break. When we come back, we're going to shift gears. I just wanted to just remind everybody, I know everybody is aware of what's going on. It's been going on for long enough. But of course, when something this important is around, we're going to talk about it, make sure everybody is informed, because as you know, being informed to me is the most important thing that we can give to this community. Information is everything. So we'll take a quick break. When we come back, we're going to shift gears and talk about some of the things I think you need to know about the law. And I do remind you, we give a free consultation here at Kane and Vitale. So if you have a legal question or a legal concern, you can call us at 954-523-5123 or 305-545-5123. And of course, in a bit, we'll take some calls live towards the end of the show. And you can call us live right here at the office at 954-523-5123. Nous connaissons que nous là pour nous porter toute information pour nous-mêmes. Et nous connaissons tout le monde comprendre que l'information, ça est important pour capable aider toute une variété de monde qui gagne toute une variété de problèmes qui n'a pas eu. Et avec consultation gratuite que nous toujours continuons par un bureau, M. Jonathan Kane avec M. Vital, c'est facile, nous tous capables de continuer les bureaux à 954 523 51 23. On a 305, 545, 51, 23. Comme ça, nous sommes capables de continuer à éduquer tête nous et avocats à continuer à répondre à toutes questions que nous gagnons et aider nous à résoudre les problèmes que nous gagnons sur l'affaire immigration et toute l'autre catégorie. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent la culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, child support, avec tout cas légal. L'étouffeur accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut connaître si on pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Broward, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Okay. We're back to what you need to know about the law. Okay, we're back to what you need to know about the law. And we were talking a little bit about some of the important changes that have come about with immigration. And of course, I don't want to spend the whole show on that because we've been talking about it the last couple of weeks. But I do remind you that we are here. If you have any questions, 954-523-5123 or 305-545-5123. One of the things that I realized the other day when I speak to clients is that sometimes people don't always understand the legal terminology that we're dealing with when we're talking about an accident case or an injury case. And I realize that legal language can be sophisticated and complex, especially when someone has never been dealing with a personal injury case before. Alors, nous tournons encore avec tout ça supposé qu'on est sous affaire la loi et nous tous qui t'a gagné n'importe quelle qualité problème légal, on nous a besoin d'un conseil sur n'importe qui ça nous peut le faire, que nous t'a remis qu'on est de lui. Consultation, ça a toujours été pour nous-mêmes, nous simplement capables de les avocats, on a 954, 523, 51, 23, on a 305, 545, 51, 23. Nous ne pouvons pas parler simplement sur l'affaire immigration, mais que nous avons des adresses importantes pour remplir dans la communauté. Mais nous voulons expliquer tout concernant accidents, différents types d'accidents qui gagnent, parce que en pile fois, si nous ne pas qu'on fait accident, nous ne sommes pas capables de comprendre toutes les différences qui gagnent entre les différents types. Nous allons réitérer et expliquer nous ça encore. You get in an accident and now you are dealing with a specialized dictionary of words that you've never heard of, confusing words, which is why I think it's important to level the playing field by offering this community the education and the knowledge to understand a little bit about the law and what's happening when you're being represented by an attorney.
Alors nous faisons un accident, qu'on paquet de mots nous pral tande, un paquet de termes que dans la vie normale que nous sommes capables d'entendre ni utiliser yo, parce que nous pas habitués dans ça. Alors nous-mêmes, job pas nous, c'est pour nous faciliter dans le langage vernaculaire qui est facile pour capable comprendre yo, de manière pour pas avoir aucun problème et puis quitter jargon légal là, bah, avocat lui-même pour gérer ça pour. And I think the issue is that there are really two types of law here in the U.S. There's criminal law and civil law, and I think most people are familiar with criminal law as it's more common to be shown on TV and we see it in the media and in the newspaper. But civil law is the protections that really are more important for us as individuals every day. Alors, il y a une loi civile, il y a une loi criminelle. Mais dans la loi civile, il y a toute une procédure qui est en place pour différents types de cas qui sont capables de gérer cas ça dépendant de qui côté ils arrivent. The reason you don't see it on TV, it's not as glamorous, it's not as exciting as criminal law, but civil law allows private parties to sue one another to recover what's needed to make somebody whole. So if you are wronged by somebody else, you're entitled to be compensated adequately, where they'll cover your medical expenses and the costs that come from the situation, but also pay you for your pain and suffering that results from a civil matter. Alors, dans le cas civil, eh bien, les bagages arrivés au monde endommagé, eh bien, il faut qu'on ait un recours pour recevoir une compensation pour ça qui là. Alors, dans la loi civile, dans le cas accident, eh bien, c'est ça que nous-mêmes sommes capables de gérer pour jouer une compensation et dédommagement dans le cas accident automobile, l'autre qualité de dommage corporel qu'on subit, laisser négligence et faute en l'autre partie. You can kind of think about it like insurance acts as a safety net, while the personal injury law that we're dealing is there to catch you when the safety net breaks. So, for example, when you pursue a legal action when you're injured in an accident, your insurance company is going to try to lowball you with settlements or try to give you less than you're entitled to. And that's where the whole process of negotiations, but also court come into play. And these are some of the terms that I think are important to understand when you're dealing with a legal situation and dealing with the legal process. En pile fois, à la chute d'un accident, on a pu recevoir coup de téléphone parce que par là, dans mon paquet de monde, l'assurance compagnie a pris nous, offrir nous l'argent pour que nous-mêmes nous soyons capables de finir avec ça bien vite. Mais c'est pour nous faire attention de ça, parce que pour déterminer étendue dommage, nous, ça, mon accident causé, nous, et qui genre de compensation qui est appropriée pour que nous-mêmes nous soyons capables de recevoir. C'est Vinjouen Jonathan doit direct pour lui-même lui commencer bataille là-bas avec nous, avec eux, pour que lui capable de tout ça que nous devons recevoir, Vinjouen nous. One of the terms you may hear with a civil case is the word arbitration. Of course, we're starting with A's. And arbitration is basically an alternative dispute resolution where a neutral party hears both sides of the case and makes a decision. And the difference between this and court is we're not in court. When we're in arbitration, typically both sides will choose usually 1 to 3 arbitrators, typically 3 arbitrators. Both sides agree, pick one each, and then the 2 arbitrators pick a third. And those 3 arbitrators become the judge and jury in the case. And rather than put your case on in front of a judge and jury, there are a lot of insurance policies. There's a lot of contracts that now require, rather than going to court, you have to go to this process, which we call arbitration, which again is just a different type of court where instead of a judge and jury, we hire arbitrators who are usually lawyers, professionals who are paid to listen and make a decision on a case. En plus, il faut avoir l'autre mot, nous prenons le temps de l'arbitration. Eh bien, qui ça est? C'est une alternative à opposition pour un cas devant un juge. Au lieu de faire ça, qu'il y a un peu l'assurance compagnie qui mettait sa mandataire, les que vous assurez avec eux et que y a un cas pour gérer. Eh bien, pour déterminer
valeur compensation qu'on doit gagner pour ça là. Ils ont employé des arbitrateurs. Arbitrateurs, ça c'est avocat de profession que yo qui peut le temps des cas et puis qui peut faire un jugement. Et là, on fait jugement ça, et bien les deux parties supposées accepter. The next important word would be, what is a claim? We hear the word all the time. We hear the word claim. A claimant is someone who's making a claim, but a claim is just a formal request for compensation for losses or damage suffered due to someone else's negligence or wrongful act. And that can be also, a claim can be for property damage in your home. When you have a hurricane, you're going to also make a claim. It's just a request for compensation, and it's typically in the realm of insurance companies. So if you're making an auto accident claim, you're making a formal request to the auto insurance carrier. If you're making a property damage claim, you're usually making it to the homeowner's carrier. But they're all claims, and that's just a formal request to start the process. Some situations also require a claim form or claim notice, and that's just a notice, a formal request to start the process and start the claim. Quand l'autre monde attendait parler un peu de lui, c'est claim. Ça y est. Eh bien, claim, non, c'est un processus qui est en place à la suite d'un accident, à la suite que nous glissons tomber un côté, ou yon bagay arrivé, non, c'est faute et négligence sur l'autre partie. Eh bien, nous présentons un claim qui c'est une application pour que nous capables de recevoir des dédommagements ou réparations pour s'activer nous. Des fois, claim yo aller pour dommages personnels, yo aller pour dommages immobiliers, tant que si c'est une assurance que nous gagnons sur caille nous et gagnons bagay qui arrive, bien nous présenter un claim avec détail pour capable payer l'argent pour s'activer. Et c'est exactement ça qui fait dans tout l'autre cas, tout l'autre genre de claim que nous capables présenter. What's the next word we're going to talk about? Something that anyone that gets involved in a car accident, a slip and fall accident, or even a workers' compensation accident. And that's how lawyers get paid through what we call a contingency fee. And basically, what a contingency fee is, a structure where the lawyer's fee is contingent upon winning the case. This is typically going to happen in an auto accident case or some other negligence case where typically the percentage of the settlement or the verdict is going to go to the lawyer for representing you. In our situation, and I would say other firms too, we operate on a contingency basis for our accident cases, and we don't charge for out-of-pocket costs or fees unless we make a recovery. So the contingency fee is the fee that the lawyer gets paid for winning the case or settling the claim. And that can range anywhere from 33% if we are not in court, and it typically will go to 40% if your lawyer has to file the lawsuit on your behalf. But a contingency fee simply means the lawyer gets paid only contingent upon you winning. Un autre mot encore que n'attendait, c'est contingency fee. Ça veut dire un avocat qui travaille pour nous dans le cas, ça a glissé, tombé, accident automobile, et l'autre qualité cas de négligence, nous n'avons pas l'argent que nous payons avocat et nous embaucher pour travailler pour nous. Il touche un pourcentage dans l'argent qu'il joigne, qu'il recevra pour dédommager nous. Si que l'argent ça recevoir, il est capable de faire entente avec assurance compagnie, tout le monde ça yo, et bien sans que il pas aller devant juge, il gagne 30%, il est capable de recevoir pour ça. Mais si que n'est pas possible pour entendre la fête sans qu'il n'y ait pas aller à la cour, présenter un paquet de pagaille, eh bien, le ça, c'est 40% qu'il va gagner de l'argent ça. Comme ça, avocat est capable de travailler pour nous, que nous gagnons, que nous pas gagnons, et lui-même, lui a touché si que lui gagne succès dans recevoir l'argent pour dédommager nous, pour sacrifier nous. Damages. That's a big word that we hear all the time when we're dealing with cases. And that's just the compensation that is sought to recover or that is awarded to a person in a lawsuit or an injury claim. But damages, as we've talked about before, they come in two types. There's economic damages. That's going to be our lost wages, our future lost wages, and our medical bills. Anything that is economic that we actually lost and we can put
a number to. And then we have the non-economic damages, and those, of course, are the pain and the suffering and the loss of enjoyment of life, but we call them all damages, and essentially that's the compensation, the money you receive after a lawsuit or a case. Nous avons l'autre mot encore, les dommages. Ça, dommage là, en pile fois, nous sommes très familiers, nous faisons un accident, nous venons, nous disons, nous coupons, nous frappons, nous avons toute qualité de problème. Eh bien, dommage là, c'est évaluation de tout ça qui arrive nous et qui a une valeur monétaire là-dedans. C'est dans le sens que l'assurance compagnie a dédommagé nous. Et dommage inclut si nous avons des pieds cassés, os cassés, nous avons douleur, nous avons souffrance, nous perdons du train de vie que nous avons mené avant de faire accident. Après accident, nous avons des bagages que nous avons fait, nous n'avons pas faire encore. Tout ça est allé sous terme dommage. C'est l'argent que nous recevons pour ça qui vient nous, pour ça qui fait dérangement dans la vie. We're going in alphabetical order, but I'm going to throw these two together. The defendant, of course, that's the party that's being sued in a case. That's the party that is being accused of doing something wrong. And of course, the plaintiff, that's the person or party who starts the lawsuit or the civil action, who starts the claim, because they're the ones that have been injured or suffered a loss. So, of course, we know the plaintiff and defendant. Those are the two main parties in a lawsuit. Eh bien, les a fait un plaidoirie à présenter papier à la cour. Eh bien, il y a un style, une façon que vous présentez papier. Eh bien, monde qui a présenté papier, monde ça, c'est plaintif ou défendant, dépendant de qui genre de cas que lié. Alors, yo même, c'est yo cap mener action ça devant la cour ou avec l'assurance compagnie pour gérer le problème ça qui est arrivé. Another important word, and we're still in the D's, is discovery. That is the process. It's the pretrial phase, and it is the longest part of a phase of a lawsuit where both parties have an opportunity to investigate the facts of the case, but we do it through an exchange of documents, written questions, and depositions. L'autre façon pour vous acquérir information de dossier, vous êtes capable de faire ça, une déposition, c'est une conversation informelle et des fois formelle, tout que vous êtes capable de faire. Côté que vous demandez toute qualité de question qui a un rapport avec vous-même, qui genre d'éducation recevoir, qui genre de courrier, et qui genre de problème que vous avez, qui combien d'accidents ont été faits déjà, et qui genre de problème que l'accident ça a fait couramment gain. I think a lot of people think that when you file a lawsuit, we just file the lawsuit, we go to court. But I can tell you that a majority of the time is going to be spent on this discovery process. The first thing that happens in every case is we're going to send out what we call interrogatories. Those are going to be written questions that we can ask the other side. Typically could be 20 to 30 questions, and they will ask you the same. You will receive interrogatories that you have to respond to, ask you a bunch of different questions related to the accident. And the next thing we also file right away is a request for production. That's a request for asking for different types of documents, medical records, or anything that is written or spoken or recorded. We do that through a request for production for documents, videos, and photos. And interrogatories are written questions that we send out right when a lawsuit starts. Eh bien, des minutes que nous déposons un plaidoirie, un lawsuit, on demande à la cour, on va paquet de bagages que nous faisons là-dedans. Nous avons besoin de découvrir qui papier qu'il y a. Eh bien, pour découvrir ça, il y a plusieurs méthodes qu'on est capable d'utiliser. Nous sommes capables de voir interrogatoire. Interrogatoire, ça, c'est des questions par écrit que nous voyons pour nous-mêmes ou par réponse à eux-mêmes et puis pour retourner voyer nous-mêmes. Il y a l'autre qualité que vous êtes capable de poser pour fournir des documents, différents types de documents que vous avez besoin pour analyser, pour être capable de continuer le processus à la cour. And then probably the most popular thing that we all know about are depositions. That's going to be a sworn out-of-court testimony by a witness
or typically a party involved in a case, and that is going to have a court reporter that is taking down all of the information. And again, you are swearing under oath, so anything you say has to be the truth, and that is really the heart of a lot of these cases. It gives both sides the opportunity to ask a very large range of questions to try to, as I was saying before, discover information, discover the facts, and depositions are definitely a big part of a lawsuit. And this is one of the reasons that filing a lawsuit is something that you really need to think about with your lawyer. If it's my office, you certainly will be discussing it with me and what it means, because discovery is a long process. It's a difficult process. So it is something that we really need to contemplate before we go forward, because it will take a lot of time and energy for you, the party that's going forward. L'autre méthode encore que vous gagnez, c'est une déposition. Une déposition, c'est l'autre opportunité que vous gagnez pour ramasser information, pour ramasser documents et pour poser toute qualité de questions. Les deux parties gagnent opportunité ça pour parler avec vous, mais c'est parole ça les fait légalement côté qu'on gagne un reporter qui a écrit, qui a rapporté tout ça et que vous jurez toute information ça que après là c'est la vérité. Donc comme ça vous capable d'utiliser. C'est très important de nous faire un accident pour nous parler avec l'avocat sur ça. Parce que remplir un lawsuit, c'est pas un petit bagage petit. Parce qu'il y a un paquet en chemin pour passer avant pour arriver à une résolution sur ça. Another word I've been using a lot the last couple months, probably since last year, since laws changed, that's liability. What does that mean? That just means legal responsibility for one's actions or one's omissions if you don't do something right. But liability just means legal responsibility. The last L we'll talk about this morning is litigation. All that means is a lawsuit. That's the process of taking legal action. It's just another word for lawsuit. We use it a lot, lawyers. You hear it a lot. So remember, litigation just means a lawsuit. Alors, l'autre mot attendait en pile, c'est litige. Litige, c'est un mot que l'avocat a utilisé. Là, il mettait un cas devant court là. Et en fait, toute qualité de bagage nécessaire pour mener le dossier ça arriver devant le juge là, de manière pour capable de des cas. We started with A's, arbitration, and I said that was an alternative dispute resolution where we go in front of a panel of people that will judge the case. More common and something that most of you will go through if you're involved in a workers' compensation case or a car accident or accident case that's in court, that's mediation. And that's another alternative dispute process where instead of somebody making a legal decision about your case, it is a process where both sides hire an independent mediator, someone that is there who is independent, and their job is to see if they can have both sides reach a compromise, reach a settlement without going to court. And we call that mediation, and a very big process of the litigation, part of the litigation process. Un autre mot encore n'a entendu, c'est médiation. Médiation, en plus, nous entendons plus dans le cas accident de travail. Peut-être que les deux parties, ils ont employé un médiateur, qui c'est un monde indépendant, qui attend les cas pendant les deux parties, et pour aider à faciliter une résolution ou une entente, côté que si deux mondes sont capables de vivre sur une entente, eh bien, ça va pas continuer encore à aller devant le juge. Another big word we know, and this is not liability. Liability is the process, of determining who's at fault. Negligence is what causes liability, and negligence is this failure to behave in a way that another reasonable person would have under the same circumstances. I say it generally because negligence can be in any arena. It can be a car accident when someone fails to yield and rear end you. It can be in medical malpractice if the doctor doesn't adhere to a reasonable standard that another doctor would handle. So negligence is just when people don't act the way other people would have acted in the same circumstances. On autre mot encore, vous parlez de nous attendons parler un peu de lycée négligence, ça est exactement. Et bien, un peu de fois, nous attendons des cas négligence là, dans cas accident automobile, côté yon monde
li pas fait ça que te doit faire sur la route, li violé yon bagay nan chemin, eh bien, li cause des dommages à ou-même, donc il est négligent. Tant que tout, on doit aller à docteur, il fait un mauvais traitement, on fait une opération, le docteur a fait un mauvais bagay. Donc, il aller à l'encontre sa norme règlement ce genre de cas ça. Dans le cas ça, autour, négligence capable applicable. We've made it all the way to the P's, and we're at punitive damages. What are punitive damages? We hear them a lot. They are not very common and they are not awarded very often, but it's basically a monetary award in addition to what we said compensatory damage. Those are the actual damages, but punitive damages are monies that are put on top of actual damages to punish the defendant for something very reckless or malicious. Very hard to get, but they are damages that are available in very extreme cases of extreme negligence where someone really disregards the safety of others. Alors, il y a un dommage punitif, ça est. Et bien, dommage punitif là, c'est un bagage que vous êtes capable de gagner à la suite d'un dossier qui allait à la cour, mais que mon li exercer un mépris pour tout ça, règlement au tadouye, li fait fi de tout ça, décence tadouye, eh bien, comme puni, eh bien, parce que volontairement, li pas fait bagage ça, eh bien, il kon ba ou compensation ça, il kon mette dommage punitif sur jugement que vous prend sur ça, mon fait qui est incorrect là. One of my favorite words I love to tell a client, and something we really try to do to avoid going to court, that's a settlement. All that is an agreement that's reached between the two parties to resolve a lawsuit, or usually to resolve a case before going to a lawsuit. Remember, in most cases, we don't have to go to court. I would say a majority of civil cases are resolved without court. Sometimes we do need to go to court, but hopefully, if you're involved in a case, you get a settlement. On l'autre monotande en pile tantôt, c'est settlement. Ça y est, settlement, c'est un processus que vous êtes capable de faire pour conclure un cas que vous présentez soit à la cour, soit à une assurance compagnie ou à une autre entité quelconque pour joindre une résolution finale sur ça cas. One of the more important S1s is statute of limitations. We've talked about it a lot in the last couple of years because all of them, many of them have changed here in Florida. That's the deadline by which a lawsuit must be filed or you lose your opportunity to proceed with a case. In Florida now, negligence cases, I remind you, used to be 4 years. What does that mean? It means you used to have 4 years from the date of accident or incident in order to file a lawsuit against the at-fault party. That has changed now to 2 years, which is a significant change because now things need to be done faster. You need to complete the case. That means settle the case or file a lawsuit within 2 years from the date of the accident or incident. It sounds like a long time, but I can assure you if you have serious injuries and you require extensive treatment, it doesn't leave a tremendous amount of time sometimes to negotiate a case to settlement. So this statute of limitations, it's not important. It is everything. If you miss the statute of limitations, if you miss the deadline, under most circumstances, your case is dead. Un autre mot qu'on attendait, c'est statut de limitation. Eh bien, ça y est. Eh bien, c'est autant, les non-gagnés, un cas, dans mi-temps période, ça nous gagnons pour nous faire résolution à dossier. Dans Florida, statut de limitation a changé. D'ordinaire, l'autre fait un accident automobile, ou tu gagnes 4 ans devant, ou tu présentes un cas sur appel. Mais il réduit ça à 2 ans. Et 2 ans, c'est pas un bagage qui est grand, parce que si vous avez des dommages très étendus, ou besoin de pile soins médicaux, eh bien, on limite avec 2 ans. Et si vous avez quitté 2 ans, ça a passé ou pas fait rien, eh bien, on perd l'opportunité ça, quelle que soit la gravité de ça que vous avez gagné, ou pas capable de mener qu'à ça encore.
And we're coming up to the last ones that are, I think, are important. Verdict. That is the final decision that is made by a jury and a judge. That is different than a settlement. A settlement, obviously, is an agreement. A verdict is going to be the final decision made by the trier of fact. That is after you go to a jury trial. At the end, you're going to get a verdict. Dernier mot, c'est verdict. Verdict, là, qui s'allie. Eh bien, c'est pas un monde qui prend, c'est les nous gagnons à la cour, juge tandil, nous gagnons joueur qui chita, les fin tandis fa, ils ont fait délibération, après ça, ils ont venu avec une décision. Ces décisions, ça, communément, que les verdicts. My name is Jonathan Kane. Of course, we come to you every Saturday morning from the law offices of Kane and Vitale, and we've been offering a free consultation for over 30 years to this community. And that just means when you have a legal question, when you get involved in an accident, when you have a work accident, when you just don't know where to turn, grab your phone, grab a pen and paper, take our phone number down, 954-523-5123, or of course, 305-545-5123. Let us help you. Let us give you information. Let us educate you so that you can make smart decisions on what to do. Vous écoutez avocat Jonathan Kane de cabinet Kane & Vitale, qui est un avocat qui est licencié pour pratiquer la loi et il a plus que 30 ans depuis qu'il a servi dans la communauté dans toute qualité, genre de cas, accident de travail, accident automobile, puis c'est tombé. Problèmes d'affaires, immigration, problèmes de la famille, divorce, problèmes civils, toute l'autre qualité que nous avons gagné, eh bien, nous sommes capables de passer, ouais, mettre Jonathan Kane, consultation dans le bureau, était gratuite. Le bureau, dans 954, 523, 5123, en 305, 545, 5123. I can tell you one thing, that after all this time practicing law in this community and in South Florida, is that the path to get justice and compensation can be sometimes complex and demanding. And that is why I think it is so important to equip my clients with the right information so that they can be informed and make informed decisions about their case and about their future and about the future of their family. Il est important pour nous comprendre que gérer un dossier prend un pile. Alors, si nous-mêmes qui avons gagné ce genre de problème, nous connaissons que nous sommes capables de joindre assistance, le meilleur avocat qui est consciencieux et qui a défendu nous comme soit, eh bien, là, capable de mettre ensemble avec nous pour nous faire route là ensemble pour aider aux jeunes justice dans sa crivorio. I just remind you that if you or your loved one, someone you're supporting that's close to you, if you're involved in a situation, just remember you're not alone. You have my phone number with you. You have my information. You're not going to be alone in the process. If you've ever had a case with me, you certainly know that we are here from day one to make sure that you're okay. And obviously, I don't require any upfront or out-of-pocket costs. We are only paid if I'm successful in your case. So it's always your first step to call me if you have a question or problem. But we'll keep the phone numbers open. And I do tell you that if we're not here, please leave your name and your telephone number, and we will certainly call you back. Nous connaissons que nous-mêmes qui sommes familiers avec cabinet Kane & Vitale, il fait tout ça qui est nécessaire pour supporter nous à la suite d'un accident. Il marche ensemble avec nous, il mène toutes les investigations pour le mener et nous recevoir tout soin nécessaire pendant aussi longtemps que nous avons besoin de ça pour rétablir nous. Mais lui-même, il n'est pas capable de régler nous, nous faire un accident. C'est nous-mêmes qui pouvons faire call ça pour nous régler bureau. Comme ça, nous sommes capables de gagner pour l'esprit pendant que nous recevons soins médicaux pour rétablir nous. Lui-même, il a frappé sur questions d'affaires légales pour les joindre justice et l'argent nécessaire pour dédommager nous, pour sacrifier nous. Expérience, sa connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vitale, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, child support, avec tout cas légal.
Et pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut connaître si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher. Qui donc il est obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Broward, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Okay, we are back to what you need to know about the law. And we talked about different vocabulary you need to know, the new dictionary that you need to know if you're involved in an accident. So I want to finalize that up to let you know basically the stages of a lawsuit if you're involved in a personal injury lawsuit. And you'll be able to fit in some of these words. Obviously, the first thing you need to do when you're in an accident is meet with a lawyer, contact our office so that we can discuss the facts of your case. Evaluate the case, determine if your case is the strength of your case, and really determine if we can help you. Alors, tu as écouté avocat Jonathan Kane. Nous connaissons que les nous venons, mais Jonathan Kane, c'est la caille nous venons. Nous porter information au Bali, et lui-même, il commence le travail depuis le premier jour que nous contactons là. Comme ça, il est capable d'aider nous gérer toutes les questions, aider ranger machine nous. Aider toute l'autre qualité, étape qui peut passer pour nous capables d'arriver dans une conclusion satisfactoire à nous-mêmes. So after you have your consultation with your lawyer and you decide to go forward, our office is going to help you. You're going to get your treatment. We're going to find out what's wrong with you. Again, most of the cases are going to settle. They're going to be resolved without having to go to court, but sometimes either because of the fact that they're not offering enough money or we think that the case should be fought, we file a lawsuit. And that's when we officially start the legal process in court. We file a complaint against the defendant, and we then have to serve the defendant with the complaint. Alors, nous t'apprêtons matin, nous avons tout processus qui est chemin qui fait. Des minutes, nous venons avocat jusqu'à ce que ça fini. Naturellement, là, que nous venons contacter l'avocat, lui-même, il prend en charge la mener toute investigation qui peut mener, la chercher tout document nécessaire pour joindre toute information nécessaire, qui est capable d'aider à gérer le dossier jusqu'à ce que nous sommes capables d'arriver sur un point côté que nous entente capable de faire. Parce que la majorité des cas, on a une entente qui est faite pour eux, pour que nous soyons capables d'arriver à la conclusion au point final pour eux. And we talked about these words. The next step, once we get filed, we're going to go into the discovery phase. And we talked about discovery. That's where both parties are going to exchange evidence and information, which we talked about depositions and requests for documents and interrogatories, those written questions that we get to send to each other. That's that discovery phase. And that's going to take several months to conclude, getting the depositions done and getting all the paperwork back to each party. That's the discovery phase. Avocat, il prend temps matin pour expliquer nous chaque étape qui gagne dans un cas, qui ça chaque étape ça a demandé pour lui faire, qui ça chaque mot ça a veut dire, de manière que les nous entendons parler de bagages ça nous capable gagner au courant et un but de qui trajectoire que un dossier lui prend du commencement à la fin. During this process, this discovery process, we're going to be doing something called filing motions. That's where both sides try to narrow some of the issues in the case. I, as your attorney, am going to file what we call pretrial motions. The defense lawyer is going to file pretrial motions. All throughout this process, we're typically talking about settlement. We're trying to narrow the issues, but also trying to settle the case during this phase. And then, of course, as I mentioned before, you're going to be required to go to mediation, which is that reunion with a mediator to try to see if you can settle the case. These are all done before we actually get to a trial. Durant le processus de dossier, ça, non seulement l'avocat lui mène l'investigation nécessaire, lui fait discovery pour recevoir documents nécessaires qui pour aider supporter claim nous. Fait certain que nous recevons soins médicaux qui sont appropriés pour sacrifier nous et recevoir traitement adéquat.
Mais tout bagage ça au fait, c'est avant que cas li aller dans côte, li aller l'autre côté. If we can't reach a settlement, if we can't settle the case at mediation, well, then your case is going to trial. And that's when your lawyer and his team or her team are going to present the evidence and argue the case to the jury and the judge. And then when we're done, the judge and jury make the verdict, as we talked about. The verdict's the final decision on the case. And the judgment is the actual amount that you're going to be receiving as compensation. So the verdict's the decision. And then we find out what the judgment is. That's the amount that the other side owes you for winning the case. Alors, toute étape ça, que l'avocat explique nous, c'est pour nous capables de comprendre les dossiers à nous, qui travaille la fait pour nous-mêmes et qui ça qui est nécessaire pour faire pour capable arriver à une conclusion qui gagne un succès qui est approprié, que nous tous sommes contents. Parce qu'en pile fois, tout le monde pense que c'est courir dans la côte. Mais nous, dans la côte, c'est pas comme ça. On paquet d'étapes pour passer. Et si que nous arrivons d'un côté que nous faisons médiation pour si nous arrivons à nous entendre pour entre les deux parties, ça va qu'à faire. C'est le ça qu'on y a nous pour aller continuer de s'y aller devant un juge à la cour qu'on y a là continuer la procédure ça pour nous capables d'arriver sur conclusion. It is amazing that how fast an hour goes when we're giving out information. And I really am proud of all the information we've shared together over the years. I really think it is an imperative part of growing this community. The more knowledge that you have about the law, the better protected you are and the more you know about your rights. And that's why we do this every week, to give you information. I want to wish you a great week ahead. Want to wish you a great week and a bon fin semaine, and remind you, if you have a legal question, take the phone number down. We're here anytime. 954-523-5123 or 305-545-5123. I want to thank you again, Bon Fenceman. I want to really make a special thank you to my partner and dear friend and Miss Marie, who has always woken up with me on these Saturday mornings. And today, especially, I know she's had a tough day yesterday traveling, so she's coming from far away, but knew she wanted to be here this morning. So I thank her very much for taking the time to join us, because she is this show and she is this office. Believe me, I know you all like me, but I know you love Marie. So have a great weekend. Bon fin de semaine and God bless. On dit tout le monde merci beaucoup qui t'écoute nous matin. Nous apprécions chaque samedi matin. Ou ben nous opportunité pour nous entrer la caillou. Vine parler avec vous depuis derniers 30 ans. Et avocat Jonathan Kane. Nous connaissons, lui comprend nous, il comprend nous très bien, il a là pour présenter nous comme ça doit. Continuer supporter bureau, continuer mener dossier au vin joindre, et lui-même là continuer kembe mais avec nous pour faire route là jusqu'à ce que nous arrivions dans succès dans ça que nous avons. Nous dit tout le monde passer une bonne fin de semaine. Avocats qui comprennent la culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut connaître si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954-723-7123, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305-545-5123. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent la culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut connaître si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout.
Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, Maître Kane ou soit Maître Vital, deux offices pour servir. Braode, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, Maître Jonathan Kane avec Maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on ait, si on pas joindre l'argent pour, il même tout, il pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler, puis il faut toucher, et tant pour toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, Maître Kane ou soit Maître Vital, deux offices pour servir. Braode, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23.